Okay? So, it will be the last lesson for our semester. So, lesson 19, basic properties of logarithms. So, define natin yung basic properties of logarithms. So, definition, let b and x be real numbers such that b is greater than 0 and b is not equal to 1. So, the basic properties of logarithms are as follows. So, log 1 to the base of b is equals to 0. So, kapag ang katabi ng base natin is 1, automatic ang laging sagot ay 0. So, yun yung property number 1. Number 2, log b to the x power to the base of b is equals to x. Kapag naman meron tayong base natin, then yung katabi ng base natin is magkaparehas na number, so, ang sagot niya is yung exponent ng katabi ng base, which is si b to the x power. Yung x natin, siya yung ating exponent, so siya yung magiging value ng ating logarithms. Next, property number 3. So, if x is greater than 0, then b raised to log x to the base of b is equals to x. Kapag naman yung base natin, di ba may nakalagay tayong logarithm sa ating exponent. So, ibig sabihin, yung ating logarithms dyan, kapag yung x natin dyan is greater than 0, so, it will be the value of this b raised to log x to the base of b. So, yun yung magiging value niya. So, magbigay tayo ng example. So, example number 1, use the basic properties of logarithms to find the value of the following logarithmic expression. So, hindi ko pala nasabi sa inyo, kapag sinasabing logarithmic expression, basta may LOG siya or log, so it is called logarithmic expression kahit wala siyang variable na isa. Okay? So, yan. So, log 10. So, ano kayang value ng log 10? So, tatingin nyo. Based on dun sa basic properties of logarithms. So, ano kaya? Okay, kung babalikan natin yung basic properties of logarithms kanina, meron tayong tatlo, di ba? So, isusulat natin sa board para mas may pakita natin kung ano ba yung mga properties na under ni A, B, C, D, E, at saka ni F. So, para makita nyo yung solution. So, pakita ko sa inyo. Okay, sinulat ko na sa board yung first 3 example natin. So, log 10, len E cube, then log 64 to the base of 4. So, para malaman natin kung anong property siya, so, titingnan natin kung ano yun. Kung inspect natin mabuti kung ano ba yung pattern niya or pagbabasehan kasi natin itong given na logarithms to identify kung ano magiging value niya based on sa properties niya. So, gawin natin, tingnan natin yung ating logarithms. Log 10. So, since ang ating wala tayong nakalagay na base, so automatic yan magiging log 10 to the base of 10. Then, pagbasihan natin yung properties. So, sabi dun sa property number 2, kapag magkaparehas daw yung base natin tsaka ito, magkaparehas ang value, ang sagot ay x. Tama? Tama ba? X ba? So, check ko ha. I-check ko lang. Balik. Tama. Mali. Kaya pala. B raised to x pala equals x. Tama ba? Okay. Nire-check ko lang ha. Baka nagkakamali tayo. Okay. So, yan. So, nare-check na natin. So, try natin. So, log 10 to the base of 10. So, i-apply natin yung property number 2. Log b to raised to x power to the base of b is equals to x. So, ang magiging value ng ating logarithms is yung exponent ng ating dito, yung katabi ni base. Ito. So, ano kaya yung x natin dito? So, x natin dito is 1. So, ibig sabihin, log 10 to the base of 10 is equals to 1. So, yan ha. Tatandaan nyo kapag magkaparehas yung b natin, so,
Ang sagot natin is 1. Kapag ang exponent ay 1 dito ha, pero pag may exponent siya naging 2, ang sagot na dito ay 2. So since yung ating given dito ay 1, so ibig sabihin 10 to the first power is equals to, pag magkapara sa number sila, tapos ang exponent niya ay 1, wala siyang exponent o kaya wala siyang exponent, so para silang 10, kunwari, parehas na number, so ang sagot doon ay 1 lagi. Next, so ito ay property number 2. Next, len e raised to 3 power or third power. So translate natin siya, magiging log e. So pwede din siyang isulat as ganito. Okay, so ano kayang property siya? Property number 2 pa din. So ibig sabihin, the value of log len e cube is 3. Since parehas yung ating yung ito, si b at saka ito, parehas silang dalawa, so ibig sabihin 3 ang sagot. Yung exponent ng e. Next. Okay. So log 4, 64. Log 64 to the base of 4. So paano natin siya malalaman kung anong property siya? So try natin. So translate natin ito into log. Okay, pagparehasin natin siyang 4. Try natin. So what will be the equivalent of exponent kapag ang base natin is 4? Di ba 3? Kapag pinag-uusapan si exponential, pag itinanggal natin to, exponential to, di ba? Okay. So, anong exponent niya? 3. 4 times 4, 16 times 4, 64. So, log 4 cube to the base of 4 is equals to 3. So, in-apply lang natin si property number 2. Again. Okay? So, translate lang natin to into exponential, si 64. So, kaya naging ganun. So, 3 ang sagot. Okay, next. Okay? So, another example tayo. Okay. So, i-apply daw natin tong tatlong properties. So, nakadepende ha sa given natin kung anong property siya. So, sa case natin dito, inspect natin. So, since hindi magkaparehas yung ating ito, ang dalawang to, so we can apply property number 2. We can apply then property number 1. We can apply then property number 3. So, paano natin malalaman kung anong property siya? So, since hindi natin makita dyan kung anong property siya. So, gawin natin, i-translate din natin siya into, lagay mo natin na x dito. Okay? So, ito translate ko siya into exponential. So, 5 raised to x equals to 1 over 25. So, di ba kapag nag-aano tayo, nagsasolve tayo ng exponential, ginagawa natin, pinagpaparehas natin yung base. So, 5 raised to x equals 25 raised to negative 1. Tama? So, 5 raised to x equals to 5, 2 times negative 1. So, ibig sabihin, 5 raised to x equals to 5, negative 2. Then, kapag tinranslate natin siya into logarithms, magiging log, base natin ay 5, ang sagot ay, yan, 5 negative 2 equals x. Yan. So, tanggalin natin si x dito. So, ibig sabihin, this property of log 1 over 25 can be translated into log 5 raised to the negative 2 power to the base of b is equals to, okay, yung x natin, which is negative 2. So, ito ay property number 2 again. Okay, so property number 2. Next, 5 raised to log 2 to the base of 5. So, it will be property number 3. So, property number 3 siya. Since yung x natin dito is greater than 0, so ang equivalent niya ay yung value ng x natin, which is 2. Ay, sala. Since nasa exponent nga pala siya dapat dito. Okay, 2. So, kailangan parehas yung kanyang base natin dito, yung base ng ating, yan, base ng sa exponential,
then base dito sa logarithms. Okay? Dapat pareha sila ng value para makuha mo yung value ng x na 2. Okay? Kailangan parehas to ha, ng number. Pareha sila ng value. O kumbaga. Okay, next. Log 1. So, ito yung property number 3. Next, log 1. So, pwede natin siyang translate as log 1 to the base of 10. So, property number 1 siya. 1. Since yung ating katabi ng ating base is 1. So, it is equals to 0. Okay. So, nalaman na natin yung value ng ating logarithms na given natin. Then, in-identify din natin kung saan siyang property kabilang. Okay? So, magbigay pa tayo ng another example. Okay. So, example number 2, using the basic properties of logarithms. So, find the value of the following logarithmic expression. So, ganun pa rin. Kukunin pa rin natin yung values niya. Katulad ng kanina. So, try natin. Okay, sinulat ko na sa board yung lahat ng example. So, simulan natin sa log 7 to the base of 7. So, sa palagay nyo, what property of, basic properties of logarithm is it is? It is a property number 1. Ay, number 2 pala, rather. So, since parehas yung base natin, hanapin na lang natin yung exponent ng 7. So, what is the exponent of 7? 1. So, it is equals to 1. Next, e raised to len 5. So, si len 5, pwede natin siyang i-translate as logarithms. So, log e 5. Then, identify natin kung x is greater than 0 siya. So, si 5 is greater than 0. So, therefore, the value of e raised to len 5 is equals to 5. Next, log 10 raised to x squared power. So, pwede yun ha. Yung power, pwede pa ulit siya magkaroon ng power. So, ito ay underneath property number 3. Next, pwede natin siyang translate as log 10x squared, 10 raised to x squared pala rather, to the base of 10. Okay, so what will be the value? So, x squared. Since yung ating value ng yung x natin, wala pa siyang value, so automatic ang value niya is x squared. Okay? So, ma-eliminate yung x is greater than 0. Dito. So, since it is number. Pero kapag naglagay na tayo ng value, ma-apply na natin si f if x is greater than 0. Okay? So, next. So, ito ay property. Number ano nga ulit? 3. Next. Log 1 to the base of 3. So, ito ay property number 1. So, it is equals to 0. Since, kapag ang katabi ng base natin is 1, automatic ang sagot ay 0. Next, len e raised to x plus 1 power. So, pwede natin siyang translate as log e raised to x plus 1 power to the base of e. Since parehas yung itong base natin tsaka ito, so it will be yung exponent niya, yung magiging value niya. So, x plus 1 yung sagot. So, it will be property number 2. Next, log 1 over 49 to the base of 7. Okay. So, pwede natin siya i-rewrite as log 7 raised to negative 2 power. Log 7 raised to the negative 2 power to the base of 7. So, sagot dito ay negative 2. So, ito ay property number 2. Okay. So, ipakita natin kung bakit naging ganyan. Di ba pag nagsasolve tayo ng lagyan natin ito ng equals x. So, pwede natin siya translate as 7 raised to x equals 1 over 49. Next, pagparayasin natin yung base, 7 raised to x equals 1 over 49, di ba magiging 49? Raised to negative 1, magiging 7 raised to x equals 7 raised to negative 2. Then, kapag translate natin to into logarithmic, magiging log
7 negative 2 equals x. Eh, ang ating, kapag daw ang exponent ng ating katabi ng base is, yan, may exponent tayo. So, yun magiging value ng x natin. So, ang value nito ay negative. Okay, tinranslate ko lang to into logarithms para mapakita ko. Okay? Log, tapos 7 negative 2, ito yan. Then, ito yung x, yun yung magiging value. So, x natin ay negative 2. Since yung ating exponent itong 7 dito ay negative 2. Okay? So, yun lang yan. So, yun yung basic properties of logarithms. So, hindi ko na may tuturo pa yung sunod na lesson since kulang na tayo sa time. So, malapit na mag-end yung lesson natin yung semester natin. So, hindi ko na siya madi-discuss. So, hahaba lang yung exam natin kapag nagdagdag pa ako ng mga ibang lesson. So, dito na nagtatapos yung ating lesson sa General Mathematics. So, kung gusto ko man siyang ipagpatuloy, so, hindi ko siya mapagpatuloy kasi, yun nga, kulang na tayo sa oras. So, dito na nagtatapos yung ating klase sa General Mathematics. So, good luck sa exam. So, ako si Sir Valiscala Dilon sa online klase sa New Normal. Bye-bye!